Hi friends, welcome back to my channel. This is Honda Yara 2020 BS6 వేరియంట్ వచ్చి ఆటోమేటిక్ డీజిల్ ఇంజన్ 1.2 ఆటోమేటిక్ BS6 డీజిల్ ఇంజన్. ఫ్రంట్ హోండా లోగో ప్రొవైడ్ చేశారు. బ్లాక్ డౌన్ వచ్చి బ్లాక్ కలర్ గ్రిల్స్ అండ్ సరౌండెడ్ విత్ ప్రీమియం క్రోమ్ గార్నిష్. అండ్ ఆల్సో LED లైట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. హెడ్ లైట్స్ వచ్చి ప్రొజెక్టర్ హెడ్ ల్యాంప్స్ అండ్ ఆల్సో సరౌండెడ్ విత్ డే టైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్. డౌన్ వచ్చేసి ప్రొజెక్టర్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ అండ్ ఆల్సో సరౌండెడ్ విత్ క్రోమ్ బార్డర్. వీల్ సైజ్ వచ్చి 15 ఇంచెస్. టైర్ సైజ్ 175/60 R15 MRF ట్యూబ్లెస్ టైర్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఫ్రంట్ వీల్ వచ్చి డిస్క్, రియర్ వీల్ వచ్చి డ్రమ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఈకో టార్క్ బ్యాడ్జింగ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఎలక్ట్రికల్ ఫోల్డింగ్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్. డోర్ హ్యాండిల్స్ వచ్చి క్రోమ్ ఫినిషింగ్ చేశారు. ఫ్యూల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చి 37 లీటర్స్. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వచ్చి 165 mm. హై మౌస్ టాప్ ల్యాంప్ వచ్చి టాప్న ప్రొవైడ్ చేశారు. బ్యాక్ సైడ్ టాప్న ఇంటిగ్రేటెడ్ యాంటీనా. బ్యాక్ సైడ్న LED టైల్ ల్యాంప్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ ఆల్సో రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్స్, రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా. హోండా ఆరా బ్యాడ్జింగ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. బూట్ స్పేస్ వచ్చి 402 లీటర్స్. స్టెఫ్నీ వీల్ కింద ప్రొవైడ్ చేశారు. లెట్స్ గో టు ద ఇంటీరియర్. డ్రైవర్ సైడ్ విండో దగ్గర మిర్రర్ కంట్రోలర్స్, బాటిల్ హోల్డర్, మ్యాగజైన్ హోల్డర్. ఇండివిజువల్గా స్పీకర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్తో ప్రీమియం లుక్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ ద డాష్ బోర్డ్స్ లుక్స్ లైక్. డ్రైవర్ సీట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ కాబట్టి యాక్సిలేటర్, బ్రేక్ ప్రొవైడ్ చేశారు. రైట్ సైడ్న స్టార్ట్ స్టాప్ బటన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. స్టీరింగ్ వచ్చి బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్తో డిజైన్ చేశారు. లెఫ్ట్ సైడ్న మీడియా కంట్రోలర్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ హౌ ద డాష్ బోర్డ్స్ లుక్స్ లైక్. డాష్ బోర్డ్ వచ్చి బ్లాక్ అండ్ వైట్ అండ్ అడిషనల్గా చాక్లెట్ ఫినిషింగ్ చేయటం వల్ల ప్రీమియం లుక్ వచ్చింది. హ్యాండ్ బ్రేక్ అండ్ కప్ హోల్డర్స్. ఆటోమేటిక్ వేరియంట్, ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా దీనికి ప్రొవైడ్ చేశారు. USB సాకెట్స్ అండ్ ఆల్సో AC కంట్రోలర్స్, AC విండోస్. దీనికి వచ్చి మనకు 7 inches డిస్ప్లే ప్రొవైడ్ చేశారు. డాష్ బోర్డ్కి అడిషనల్గా కూలింగ్ కెపాసిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. సన్సెట్ టికెట్స్ అండ్ అడిషనల్గా మిర్రర్స్. రీడింగ్ ల్యాంప్స్ వచ్చి సెంటర్ను ప్రొవైడ్ చేశారు. దానికి కంట్రోలింగ్ స్విచ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు సైడ్న. అండ్ బ్లూటూత్ రిసీవర్. ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ వచ్చి ఇలా డిజైన్ చేశారు. లెఫ్ట్ సైడ్న RPM మీటరు, రైట్ సైడ్న స్పీడోమీటరు. బ్యాక్ సైడ్న రీడింగ్ ల్యాంప్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ హౌ ద రియర్ వ్యూ లుక్స్ లైక్. విండో కంట్రోలర్స్, బాటిల్ హోల్డర్ అండ్ మ్యాగజైన్ హోల్డర్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ ఆల్సో అడిషనల్గా ఇండివిజువల్ స్పీకర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. రియర్ వ్యూలో వచ్చి AC విండోస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు.
రియర్ వ్యూ నుంచి మనకి డాష్ బోర్డ్ ఇలా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో మనకి దీనికి అట్రాక్టివ్ లుక్ కూడా వస్తుంది. ఇంజన్ వచ్చేసి 1.2 BS6 ఆటోమేటిక్ డీజిల్ ఇంజన్. పవర్ వచ్చి 73, టార్క్ వచ్చి 190, మైలేజ్ వచ్చి పర్ లీటర్కి 25 కిలోమీటర్స్ 160 రీచ్ అవుతుంది టాప్ స్పీడ్ వచ్చి. లెట్స్ గో టు ద హైలైట్స్. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment.